I have been licensed and practicing in private practice. I'm coming to you from my office since 2001. 2001'den beri lisanslı uzman olarak serbest çalışıyorum ve şu anda da size ofisimden katılıyorum. I wanted to start by sharing with you a video that I found recently from a trauma specialist named Dr. Stephen Porges. That is your first PowerPoint there. This is more towards our adult clients. It's a very good video about how to convey regulation during video. So he in the video, about halfway through, he talks about using our hands to convey emotion, our face, and our voice. Very good video. It was given to me by a fellow colleague, and I put it up there in case anybody wanted to view it. Şimdi size bir video paylaştırmak istiyorum. Bu videoda önemli olan şey, orada elimizi ve yüzümüzü aslında nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili bilgiler var. Bu Dr. Stephen Porges burada bu bilgileri paylaşıyor. I think what's difficult right now, I'm noticing with my child clients and adult clients, is because we're on a screen, it's very challenging to convey emotion. And I've noticed with them also that there's a bit of adults especially are more reserved. I'm going to be talking today about children under the age of 10 and what to do with them in play therapy. Keep in mind, okay. Bu aslında bugünlerde özellikle çevrim içinde terapi yaparken özellikle yetişkinlerin duyguyu aktarmakta çok zorlandığını fark ettim. Ve duygu aktarımını göstermek de başlı başına bir mesele. Bugün ben size çocuklarla ve özellikle 10 yaş altındaki çocuklarla oyun terapisi yaparkenki deneyimlerimden bahsedeceğim. So what I'm noticing here with working with children is that there is a lot of restlessness around not being able to play outside. We're not playing outside, not being able to see their friends. And there seems to be more agitation in the houses, in homes, with siblings and parents. Yani burada şunu gözlemliyorum. Buradaki çocukların en büyük sıkıntısı tabii ki çıkamamak ve arkadaşlarıyla olamamak, oyun oynayamamak. Bunun getirdiği bir huzursuzluk, hatta bir ajitasyon var. Bunu gözlemliyorum. Ve bu daha çok ev içinde özellikle kardeşleriyle olan ilişkilerine yansıyor veya diğer aile üyeleriyle olan ilişkilerine yansıyor. So one of the things I do first with clients on video, and before coronavirus, I do a check, what I call a check-in, which is we talk about the biggest feelings that they're having, and the ones that they have big emotions about, and the ones that are smaller that aren't bothering them so much. Aslında bu korona günlerinden önce normal benim her zaman yaptığım pratik bir check-in yapmak. Yani ne olup onları etkileyen büyük duygular ve küçük duygular ne? Onları sormak. Yani onların etkileyen duygu durumları hakkında mutlaka her görüşmemizde bilgi almak. One of the things I'm noticing lately is that children are checking in with being angry, mad,
I talk to children about that anger and feeling mad is a secondary emotion sometimes to other feelings such as disappointment, frustration, sadness. It's so exploring anger and feeling mad with children, I think right now is very important, because usually there are other emotions underneath that perhaps we as therapists can bring forth that they may not even know about until we start exploring it. Şunu fark ediyorum ki özellikle ben bu check-in'i yaptıktan sonra çocukların genellikle bugünlerde paylaştığı şeyler kızgınlık ve öfke. Ama onlara bunun ikincil duygular olabildiğini ve onların altında başka duygular olabildiğini araştırıyorum ve orada hayal kırıklığı, sıkışmışlık, bunalma ve üzüntü olabiliyor. Onlar için onlarla birlikte bunları araştırmamız çok önemli. Çünkü bazen biz araştırmadan bunların orada olduğunun farkında bile değiller. The other thing I do with some children is I read them books. That is not something I usually do in the office, but it's what I've been doing to form rapport and connection through the video. One of the books that's on your screen that is translated into Turkish is this one. Well, it's up there, the Places You Will Go. One of the things I like about this book is that you might have to read it in 2 sessions because it's very long, but one of the things that's wonderful about it is that the author talks about how as we go along in life, there are going to be times that we don't expect, that are challenging, and the end of the story is about gaining back one's balance and feeling of confidence. So it's very, very good that way. The other book... Aslında video günleri başlamadan önce, yani video aracılığıyla terapi yapmadan önce çok yaptığım bir şey değildi kitap okumak çocuklara. Ama artık bu video üzerinden terapi yaptığımda kitap okuyorum onlara. Hatta bunu 2 seansa bile yaymak faydalı oluyor. Lütfen Semiha gösterir misin ekrana kitabı? Şimdi göreceğiniz bu kitabı çok kullanıyorum. Çünkü burada yazar aslında hayatta devam ederken beklenmedik zorlukların çıkmasıyla zorlanmaların olduğunu, ama kitabın sonunda da aslında ah nerelere gideceksin bir bilsen Türkçe'ye çevrilmiş ve bu kitabın sonunda da aslında güvenini ve kendi dengemizi bulmanın hikayesi bu. Ve bu da çok yararlı oluyor onlarla bir terapötik ilişkiyi kurmamızda. Evet, çıkabiliriz şimdi, Karina'ya dönebiliriz. Öbür kitabı da söylüyor. Yes, Karina, can you tell about the second book? Yes, the Leo Leone, this one. Mm-hmm. This one is not in Turkish, but I looked on the internet, and his books, some of them are in Turkish. These are wonderful books. Beautiful. They have beautiful artwork. He was an art major. I don't know if he does the illustrations. These are all about cooperation, community, kindness, and emotions, fear, scared, all these things that probably children right now are feeling sometimes. Bu ikinci kitapta aslında Türkçe'ye çevrilmemiş ama Leo Leone'nin başka Türkçe'ye çevrilen kitapları var ve bu kitapta da aslında işbirliği, iyilik, iletişim
ve duygular anlatıyor. Onun için yani çocukların çok bağlantı kurabileceği kitap. Bunlar yararlı oluyor. Yes. And then I didn't know whether I should talk about the other ones because they're not in Turkish. Do you want me to? Sure. Maybe. Yani Okay, diğerleri hakkında konuşup konuşmayacağımı bilmiyorum çünkü onlar Türkçe'de değil ama no, you can talk about the themes and then people can look for those themes. Okay. Yok dedim, söyle dedim. Sen o kitaplarda olan temaları bahsedersin ve biz de o temaları içeren kitaplar bakarız dedim. I think Virginia Satir would have loved this book. This book is about that there's an invisible string that we all share in the world, and we're all connected, and we're never alone. Okay. Bu öbür sağ tarafta gördüğünüz kitap yani görünmez bağ veya ip dediğimiz kitap, bunu Virginia Satir çok beğenirdi. Çünkü bu aslında her birimizin birbirimizle ne kadar bağlantı içinde olduğumuzu anlatan bir kitap. Okay. And then this one is I wish this were available because this is a super wonderful book of all kinds of this is about emotions. You can make your own anger thermometer. I'm just going to show you really quick if you can see. Bu da bir or any thermometer. Kitabı, çocuklar için başa çıkış becerileri ve bu kitabın içinde mesela duygular var, derece var, duygu derecesi gibi termometre olan duygu derecesi gibi demin gösterdiği şekilde bilgiler var. Keşke Türkçe'de olsaydı. But we have some actually handouts that people have translated and used during our education. Ben de şeyden bahsettim aslında çocuklarla çalışma eğitimleri alırken birçok kaynaktan tercüme edilmiş bu tip buna benzer bilgiler de olabiliyor. Yes, Karina. And lastly, before I move on, this is lovely, right? It's called My Favorite Things. And it talks about their little boxes. I don't know if you can see, I'm sorry. I don't know if you can see that. Sonuncusu da göstermek istediğim aslında benim en sevdiğim şeyler diye böyle kutular var. Görebiliyor musunuz dedi. Yeah. Kutu. So one of the boxes is things I love to do at home, things I love to do at school, things I love to do outside, things I love to do inside, things I love to do by myself, things I love to do with others. Burada mesela benim en sevdiğim şeyler kutu, işte evde en sevdiğim şeyler, kendi başıma yapmaktan sevdiğim şeyler, dışarıda olduğumda, evde olduğumda yapmaktan hoşlandığım şeyler diye var. Zannediyorum bitti kitaplar, çıkabiliriz belki şeyden. I think the books are done, yes? We can get out of the slides. Good. Yeah. So next slide is this one. Bu da iletişim loopu diyoruz veya döngüsü. Evet. Yes, Karina. So this is something I made up. I'm not an artist, as you can see, but one of the things I teach children, and right now, because they're all indoors, they all are having to interact with their parents more. Some of the parents are working. They are interacting more with their siblings. I thought that this would be a good time to talk about this. This is bu benim yani öyle ben bir sanatçı değilim, bu benim çizdiğim bir şey. Ama buradaki bu iletişim döngüsü aslında şöyle bir şey, yani anneler, babalar çalışıyorlar ve aslında en fazla da kardeşler birbirine maruz kalıyor. Onun için bu noktada da bundan bahsetmemin yeri şu anda. Okay. So with this could be it could be a child and a parent. It could be a brother and a sister. It could be a brother and a brother.
But what this is to help children understand that their words and their actions can help somebody else feel better, or it can hurt somebody else. So I ask them, what could we say? And we draw a bubble. What could we say to this person? Let's say this person over here is very upset and they're crying. What could we say to help them feel better? And once you say that to them, they're going to have a feeling up here. Feelings are clouds, words are bubbles. They're going to have a thought and a feeling, and they will say something back to you. So this 8, because most kids understand this. So it's a visual to help them understand that what they say, what they do matters to others. Yeah. Bu aslında bir tanesi bir çocuk, bir tanesi annesi babası olabilir veya bir abi kardeş, kız kardeş olabilir. Yani burada bu çocuklar yani çocuklarla çalışırken bunu görsel olarak daha iyi anladıkları için onlara çiziyorum ve soruyorum. Mesela diyorum ki sağdaki öbürünün daha iyi eğer canı sıkkınsa onun daha iyi hissetmesi için ne söyleyebilir veya diye diyorum. Mesela duyguları bir bulutta gösteriyoruz. Düşünceleri de veya söylenecekleri de bir şeyde baloncuk içinde gösteriyoruz. Mesela işte diyorum sağdakine, yani o üzgün ve canı sıkkınsa ona sen ne diyebilirsin? O zaman o ne hisseder ve onun aynı şekilde onun söylemesi sende nasıl bir etki yapar gibi bir davranışlarının, duygularının, söylemlerinin herkesin birbiri üzerinde etkisi olabileceğini anlatmanın iyi bir yolu oluyor. Bu 8 yatay metaforu çocuklar bunu anlıyorlar görsel olarak. Okay, so there's no slide for the next one, Sibel. Okay. Öbürü için bir slide yok diyor. Çıkabiliriz buradan. Evet. Okay. So this is dry erase board, super important. I suggest everybody get one of these if you're working with children. Bu bir tahta, üstüne markerle yazıp silinebilen bir tahta. Çocuklarla çalışan herkesin bunu böyle bir şey edinmesini öneririm. And there's a way on Zoom to, if you have a computer, there's a way on Zoom to activate a whiteboard on Zoom. I don't have Zoom, so I don't have a computer. I have a Chromebook, but you could tell them on Zoom there's a whiteboard. Evet, aslında Zoom'da da bu beyaz tahta opsiyonu var. Yani sizler Zoom üstünden seans görüyorsanız o beyaz tahtanın üstünde de bunu kullanabilirsiniz. Benim Chromebook'um var, Zoom değil, onun üstünden kullanıyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum. Okay, so 2 things I do just for fun with they have their choosing time is one is hangman. We do this one. And this one is Pictionary. Pictionary with little kids, you want to, I always start with a circle because a circle in our world is many things. It could be a sun, it could be the moon, it could be the earth, it could be the beginning of a flower. Okay. Onların serbest istediklerini yaptıkları bir seçim zamanları var seansın içinde. Onlara can you hold it up again? I erased it. Okay. Onlara gösteriyorum. Bir tanesi adam asma oyunu oluyor. Bu çok basit oluyor. Adam asma oynuyoruz. Öbürü de Pictionary dediği resim oyunu. Yani herkes bir çizgi çiziyor ve ondan öbürünün yaptığını tahmin eden bir oyun.
Ben yuvarlakla başlıyorum. Çünkü yuvarlak bir sürü şeyi simgesi olan, başlatan bir şey. Bir güneş olabilir, bir ay olabilir, bir çiçeğin başlangıcı olabilir gibi ve basit bir şey. Bunlar benim onlarla oynadığım oyun. Okay. So just a few more things. Basket with numbers. Here's a 12. You can use a die or dice and have them have dice and have them roll a dice. You want them to roll a number. Let's say they roll 12. And so I pull out of my basket a 12 and it says, find 3 things in your room that you want to share. So these are all different things. Okay, let me translate. Sonra bir tane sepetim var. Sepetin içinde önceden yazdığım numaralı ve içinde sorular olan şeyler var. Mesela zar atmasını istiyorum ya da ben atıyorum onun için ve o zarda 12 çıktı. 12'yi çekiyoruz. 12'de diyor ki git odandan 3 tane tanıtmak istediğin veya anlatmak istediğin 3 tane nesne seç diyor. Okay. And the other thing, you know, these are, so there's Play-Doh. So I use Play-Doh with kids. They have their Play-Doh. I have my Play-Doh. We, you know, that's something. The other thing is with active kids, kids that are very, yeah. Benim odamda da hamur var. Onların da hamuru var. Oyun hamuru. Ve onlar oyun hamurunu çıkarıyorlar. Ben oyun hamuru çıkarıyorum ve orada bir oyun hamurunu kullanarak ilerliyoruz. Çok hareketli çocuklarda. Yes. Oh, okay. So the other thing is I work with children who have ADHD, and this is a very hard time for them at home to be locked in. So I do some sort of activity with them. If I let them choose, sometimes I'll say, okay, run to your kitchen and bring back something from your kitchen. And then they can tell me to run around my office, which I've done many times. So we share energy, and so they can sit for a while, hopefully later. Ben dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklarla çok çalışıyorum. Tabii bu zaman onlar için çok zor ve şöyle oyunlar oynayabiliyoruz. Yani ben onlara diyorum ki hadi bakalım şeye bir koş, mutfağa koş ve oradan işte hızlı hızlı yürü gibi bir şey diyorum. Onlar da bana diyor. Ben de neydi adı odamda onların benden istediği bir hareketi yapıyorum. Ve böylece o enerji üstünden, hareket enerjisi üstünden de bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Ve böylece umut ediyorum ki biraz oturarak da bir seansta bir şeyler yapabilelim. So how much more time do we have, Sibel? The meeting goes until 7:30, so your time until 9:30, your time. I don't, okay. But I mean, are we going to do questions too? Yeah, whenever you want to pause, we can pause. Oh, okay. Okay, we can pause. Okay. Okay, so durabiliriz burada. Bir sorularınız var mı diye soruyor Karina. Some people have recommended some books that they know in Turkish. Yes. Okay. Soru sormak isteyen, bu noktada bir şey söylemek isteyen var mı? Sesle mikrofonu açıp konuşursa görüntü ona gidecek. I don't know. No one seems to have questions. Zar atma oyununda sadece there is a question, let me read.
Okay. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun siz sorun, sonra yazılanları söyleyeyim. Evet. Seans sırasında çocuk tek mi? Ebeveynini yanında alıyor mu 10 yaş altı çocuk Okay. çalışırken? There is a question, Karina. Aysel is asking whether you're seeing the child alone or you take the parent with while you're working. Yes. Okay. So first, usually the parents are there for the first 10 minutes, often, and then I see the child alone. She means during quarantine Karantina zamanını mı kastediyorsunuz? or in office. Yani evet, hem şimdi hem korona öncesi de Both. değişken mi? Now and before. Both. Okay. So oftentimes in office. So in office, with children under 10, I sometimes meet with the parents alone, but I always talk to the child. The child has the option to be at the meeting with the parents. I prefer doing it that way. It's more like family therapy. Is that Okay. Ofis zamanı önce ebeveynlerle bir görüşme yapıyorum. Çocuk katılmak isterse katılıyor. Yani daha bir aile terapisi gibi oluyor. Go on. With quarantine, parents are sometimes there, sometimes they're not. A lot of parents here in this area, Silicon Valley, they're working at home. So in a way, for them to have their child occupied for 50 minutes, so sometimes I meet with parents for 10 minutes at the beginning with the child, and then the parents will leave and I'll do therapy with the child. Yani karantina zamanı burada benim çalıştığım bölgede çoğu anne baba çalışıyor. Onun için çocukların benle olması onlar için iyi. Genelde ya da bazen ilk 10 dakikaya onlar katılıyorlar ama ondan sonra çocukla yalnız yapıyorum. I guess you also mentioned in the office times you see the child alone too, right? Oh yeah, yes. Evet, çocukla ofis zamanı da yalnız yapıyorum genelde çocukla olan seansları 10 yaş altına. Yeah, so let me just clarify. Well, I often meet with the parent first in office with the parents, but hopefully both of them. Then I meet with the children, the child, usually 3 times, 4 times. And then I talk to the child about having the parents included in the 4th session, which is more like a family session. Sometimes, so the 4th session is usually with the family, with the child and the parents, if the child wants to be there. If the child doesn't want to be there, then that's okay too. Yani biraz daha netleştirmek isterim doğru anlaşılsın diye. Yani ilk görüşmeyi mutlaka anne baba seansı olarak yapıyorum. Çocuk katılmak isterse katılıyor ama şart değil. Ondan sonra çocukla seansları tek yapıyorum ve 4. seans mutlaka aile seansı olarak. Buna da çocuk katılmak isterse katılıyor ama katılmak istemezse de katılmıyor. Ve ondan sonraki seanslarda da hani bu şekilde gidiyor. Tamam mı Aysel? Anlaşıldı mı bu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Evet. Şimdi bir başka soru var. There's another question. Online olarak çocuk gruplarıyla çalışırken duygu akışı sağlayabileceğimiz bir aktivite öneriniz var mı? The question is, when we're working with the child groups online, is there an activity that you recommend that helps with the emotional flow? Are they talking about individual or you said group? Groups, yeah, it asks about child groups.
Yani children. Yeah, I can. Yeah. So do you have Jenga in Turkey? Jenga? Jenga, the game Jenga blocks, Jenga blocks. Yes. Yes. Jenga, Okay. Jenga blokları olan Türkiye'de var mıymış? Evet, Yes, Jenga yes. I Jenga don't blocks. know, but young Oh, it's okay. So people understand Jenga blocks. Okay. So what I've done with Jenga blocks, which works really, really well with a group, is you write feeling words on the blocks. So you write, I have some that say frustrated or proud, and then every once in a while you want to have on the block a you choose. Sibel, you're gonna have to explain because they get to pick. Jenga bloklarına duygular yazıyorsunuz, işte hisler, yani pardon, duygular, hisler yazıyorsunuz, çeşitli hisleri yazıyorsunuz. Bir tanesinde de, and in one it should say you choose. Yeah, which means they get to choose whatever emotion they want to talk about. Okay. But so Ondan sonra da bir tanesi de seç yazıyor üstünde. Onda da istedikleri hissi anlatmayı kendileri seçmiş oluyorlar. Yes. Okay. So when you play the game, they pull the block out, they build the tower, then they pull the block out, and let's say it says proud. And so they talk about a time when they felt proud. Now, one thing that I think has worked, this is, some of you might not want to do this, but with the age of the group that I work with, let's say it's 8-year-old or an 8-year-old or 8-year-olds, I tell them I'm going to remember back to when I was 8 years old, when I felt frustrated, because I share too. Right. So I remember back to the age they are when I answer, when I pull the block. Does that make sense? Though? Yani şimdi diyelim ki 8 yaş grubuyla çalışıyorum ve onlarla bu Jenga blokları yaparken o bloklardan birini seçtiğimde, yani seçildiğinde, bir de önemli bir nokta, ben 8 yaşındayken neyi hissediyorum mu da hatırlamam gerekiyor ve ben de o şekilde katılıyorum. Okay. So, okay, another question. Bize önerebileceği çok iyi olur. Ömer demiş. Ömer neyi demiş? Ömer ne dedi bilmiyorum. Etkinlikler çok güzel. Görsel olarak bize hitap edebilecek Instagram hesapları, web siteleri. Oh, someone is asking, these activities are very nice. Are there any Instagram accounts or web pages that you can recommend where they can find these visuals, activity visuals? Ooh. Yes. So with this book, you can look her up on, and she does have visuals. So Janine Halloran, Okay. look her up on Google. Bu gösterdiğim kitabın yazarının web sitesine girin. Orada görseller var sanırım diyor. Biz de zaten onu size slide'ı koyduk. Oradan alıp yazabilirsiniz. Okay, another question is the books that you had shared, that you read, is there any age difference? Are they all for 10 and under? It's a good question. This one is for probably, most of them are this is probably for under 7 years old. Bunlar genellikle 7 yaş altı. Mesela bu 7 yaş altı. Yeah, this one too, also. Bu da öyle. This one is long. This one would be for somebody older, 9-10. Bu 9-10 olabilir. Bu biraz uzun bir kitap. Bu 9-10 olabilir. Yeah. Okay. Gülben Hanım sormuş. Grup çalışması örnekleri. Are there any examples that you can give for group activities? Oh, I don't do that many groups. I used to do groups.
So when I used to do groups, I used to do social skills groups, and I would get a lot of kids in there who had ADHD. So one of the things I would do is what we call a talking stick. Isabel, we had that in graduate school, Yeah. where you only get to talk when you're holding the stick. So that's one. Yani mesela şu aralar yapmıyorum ama öncesinde özellikle dikkat bozukluğu olan çocuklarla sosyal beceri grupları yapmıştım. Orada mesela en önemli şeylerden bir tanesi konuşma çubuğu vardır. Yani o konuşma çubuğunu tutan konuşur. Yes. Okay, so there's also these yoga cards that I have that I really like. I mean, they're pretty easy to teach, but you know, some kids, some of my clients get, especially little boys, get very frustrated and sometimes wiggly during homework time. So they take breaks. And I think movement is super important during the breaks. But these are ones actually for if you're sitting there. So this is the shrug and the sigh. These are really good. I'm just showing you a couple. So this is like. Yani mesela bu benim işte bahsettiğim grup çocuklar özellikle çok huzursuz olabiliyorlar. Çok sıkıştıklarında, sıkıntı içinde olduklarında onlara hareket etmek tabii ki çok yararlı ama hareket etmenin dışında da bazı yoga kartlarım var. Mesela işte omuzunu yükseltip deyip bırakma gibi hareketleri onlara gösterdiğim oluyor. There is another question written in English. It says, could you also share with us other questions you use for the numbers in the basket? Oh, sure. And those are, you should all, you can get very creative with these. You know. Bunlarla Sure. çok yaratıcı siz de olabilirsiniz. Number 11. Show me 3 things in your room that you are proud of. Bana odanda 3 tane övündüğün, onunla övünç duyduğun şeyi göster. So one of the things that I've noticed, this is important when you're making these up, is kids love to show you what's in their bedroom. Yani, and that is, yeah. Şunu da fark ettim ki çocuklar kendi odalarında olanı size göstermeye bayılıyorlar. Onun için bununla ilgili hani sorular sormak önemli. So if when you're making these, think of their. I didn't put one in, but one I thought of was find 3 things in your room that are blue, like that. Yani mesela başka bir tanesi odanda 4 tane mavi olan şey bul gibi bir şey. Name 3 wishes you have for this week. Bu hafta için dileklerinden 4 tanesinin ismini söyle. 4 tane dileğini söyle. Some of them are blank. Hold on. I have a bunch here. Okay. Name 3 things you saw outside. Some of them are going Dışarıda outside. gördüğün 3 tane şeyi söyle. Yeah. Is that good, or should I keep going? Yeah, I think so. If there's time, you can go back to it. There's one question. It says, with children who are anger problem, do you have any game suggestions? That's a tricky one, because yeah, I'll tell you why. Because there's sort of question about whether physical activity. So it used to be the thing about punching the pillow was one of the things that they used to recommend for kids. And then, exactly. No, not anymore, because it escalates behavior. It escalates the emotion. Mesela
eskiden bu fiziksel aktiviteyi öneriyorlardı. Yani hani öfkelendiğinde çocuğun yastığı şey yapması, yumruklaması gibi. Ama bu aslında öfkeyi daha da arttırdığı bulunduğu için artık böyle bir şey önerilmiyor mesela. So with kids that are angry, that's a tough one, especially during quarantine. But Özellikle karantina zamanında öfke meselesi olan çocuklar hakikaten zor bir konu. so I've found the best way in office to help kids with anger is to have the empathy first. So a really good book, The Explosive Child. You might want to, you want me to write it on my... Okay. This is Child, The Explosive Yeah, Child yeah. kaynak diyor. So in that book, he talks about having empathy first. So, oh, it sounds like you're really angry, and I understand why you feel angry. And what happens to your body when you feel angry? Let's talk Yani about burada önce tabii ki empati, yani gerçekten hani öfkelendiğini anlıyorum, bu senin için zor olmalı deyip ondan sonra bedeninde ne oluyor, bedeninde şu anda ne oluyor sormak. And I think with anger also, we have to explore the situations that are happening that are so what we call in adult therapy the triggers, and those are really important to go over. And then I use the whiteboard and I draw with them the situation. Sometimes I'll draw and I'll say, okay, so you were here and this, where's Sibel? So you can draw the situation, or they can draw the situation. Ve ya işte bu benim tahtama ya da başka bir şeye durumu onlarla birlikte onların anlattığı gibi çiziyoruz veya o çiziyor. Yani durumu üstünden geçmek de önemli. Yes. And then the solutions are, I'm thinking of the school playground is where a lot of anger situations happen. That's been my experience working with kids. You can tell. Biraz önce şey dedi, yani bu yetişkin terapisinde de kullandığımız, yani tetiklenmeler, o tetiklenmeleri anlatan durumu bakmamız önemli. Ve mesela çocukların daha çok bu şeylerinin, en azından bana gelenlerin bunu yaşadıkları durumlar okul bahçesinde, yani okulda ve okul bahçesinde daha çok oluyor. Yes. And I'm not sure if I answered the question adequately. You certainly can ask. Yani emin değilim bu sorunun yeterli cevabını tam verebildim mi diyor. Yeah, it's already another Okay. Issue. Let me, there's another question. It says, hi, Karena, how many people do you have in your online play groups? And is there any age specialty? Thank you. Is there any what specialty? Age specialty. Oh, so right now I'm not Yeah. doing that. Yeah, right now I'm not doing groups. But when I did groups, let me think about that. When I did groups, it was a while ago, and the social skills group was like 7, 8-year-olds, 7, 8, 9. Mm-hmm. Yeah. How many people did you have in a group? 5. Uh-huh. That was all I could do. 7-8 yaşındakilerle daha çok grup çalışmaları yaptım en son, epey de oldu yapmayalı. O zaman da 5 kişilikti bu gruplar. Bakıyorum başka soru var mı? Okay, there's someone asking, hello, I wanted to ask if we can use that loop method where children are taught to understand others' feelings and vice versa while dealing with bullying issues. Of course. Well, okay, so with bullying, I'm not sure exactly what more information, but bullying. Yes, I think you can.
provided if bullying is actively happening, I don't think that would work. It would have to be after. Does that make sense? You know, Okay. yeah, if it's actively Let me happening. translate the question first and then your answer. Birisi şey sormuş, yani bu loop metodunda çocuklara birbirlerinin duygularını ve kendi duygularının karşılıklı bu alışverişin anlaşılmasını zorbalık çalışırken de kullanabilir miyiz dedi. Pek tabii ki dedi, ama dedi yani aktif hemen olmuş bir zorbalık esnasında değil dedi. Yani what you said is not the immediate, when it immediately happens, but afterwards, I think what you said. Right? Yeah, that's what I'm saying. Okay. Yes. So yes. Okay. Another question is which strategies or methods or games you use to work with angry teenagers? Yani öfkeli ergenlerde hangi strateji, oyun veya metotlar kullanıyor? So with teenagers, I don't usually play games or do therapy. I mean, we're talking about over the age of 14, perhaps 13, 14. It's usually talk therapy, and because they're at a developmental level where they can process what's happening. Usually strategies are exercise, walk away, talk to an adult. It's very similar to little kids. Sometimes adolescents do act like little children. So, but it's a lot of talk. Yeah. Yani ergenlerle tabii ki onların gelişimsel becerileri veya evreleri gereği onlarla oyun terapisi yapmıyorum. Onlarla konuşma terapisi olarak yapıyorum, ama onları içinden geçirdiğim evreler veya yani onları konuştuğumuz o öfkeleriyle ilgili. What did you say? Stop, talk. What was it that you were sequencing? Oh, I was saying. Oh, as far as what to do. Yeah. Oh, I was saying that a couple of things. Usually we ask at that age for them to go inside themselves. Onların içlerine dönmelerini istiyoruz o yaşta. Evet. Figure out what their triggers are. Go inside themselves. Tetiklenmeleri neydi? Onu fark edip içe dönsünler. Evet. Yes. Come up with the consequences of their actions if they choose to be aggressive. Yani eğer agresif olmayı seçiyorlarsa o davranışlarının sonuçları ne? Bunları ele alıyoruz. And come up with more positive ways to handle their anger, which I said is like exercise, talking themselves down, walking away. Or if it's possible to when everybody's calm, is to go back and proceed and talk about it. Yani ve ondan sonra da yapabilecekleri, aksiyon alabileceği şeyleri konuşuyoruz. Yani orada da aslında biraz önce söylediği küçük çocuklara da yani ele aldığımız şey aşamalar yani şey yap, yani konuşmanı aşağıya çek, uzaklaş, ondan sonra sakinleştikten sonra tekrar konuşmayı dene gibi adımları küçük çocuklara nasıl strateji olarak söylüyorsak onlarla da bunları konuşuyoruz. Okay. Biraz sorular var. Are there things that you were going to talk about? Because I think there's some questions. Do you want to finish up first and then I go? I feel like I finished. Great. Like Okay, then yeah. I am okay. Yeah. So there is a question about this basket activity. Which problems would you use it with when the child is having what kind of problems? So I use this more as a rapport building. So more as a connection. Yeah. I use this more as connection.
Bu şeyi yani o sepetteki o soruları daha çok ilişki kurma safhasında kullanıyorum. Okay. Someone says hello. It was a very nice event first. Thank you very much. I have a question about peekaboo game. It is said to leave bad effect on the baby. What are you thinking? Birisi şey söylüyor. Bu hani gözünü kaçıp peekaboo oyunu bebeklerde kötü bir etkisi varmış. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Oh, I don't know. My kids are older. I don't know. I don't know how to answer that. It would be interesting to know what that person's concern is. Is it that would be an interruption to attachment, perhaps? I don't know. I'm wondering where that person's yani bu sorudaki kişiyi endişelendiren kısım ne diyor? Hani ben bilmiyorum, kendimin de küçük çocuğu yok. Onun için bir cevap veremeyeceğim buna dedi. Okay, there's another question. You said that I asked them about the emotions that is impacting them, and also the other emotions that is underlying beneath that. You said you're exploring that. Can you give example about it? What other activities maybe you're doing in exploring emotions or feelings? Okay. A lot of what I've done today is how I explore them. You know, some children obviously are more self-aware than others. So I think with the check-in that I talked about, the biggest feelings, the smallest feelings, a lot can come out of that. And a lot of the stuff I use for coping skills and emotions is in this book. I also have various interventions. I have a thick binder, so I yeah, it's hard to answer because I can't go into all of them, but that coping skills book. Bunu birçok yöntemle yapıyorum. Aslında şu ana kadar söylediğim her şey o duyguları araştırmanın içerisinde. Ama o başta yaptığım check-in zaten o kadar şeyi açıyor ki, yani o mutlaka o büyük duygular ve küçük duygular diye sormaktan zaten oradan bir açılım giriyor. Yani bu konuda o bahsettiğim kitaptan aktiviteler de yaptığım oluyor. Kendimin kendime hazırlamış olduğu koca bir klasör şeylerim var. Yani hani bunların hepsine girmek zor. Hepsi o araştırmanın içinde diyor şu ana kadar söylediklerim. So do you have the talking, feeling, and doing game in Turkey? Yes, we have actually IBAN. Say awesome. Hello. We have one of our graduates, IBAN Ertem. She's done the, what's the name IBAN in Turkish? Şey dedi ki, Karina dedi ki, bizim yani Amerika'da çok bilinen düşünüyorum, yapıyorum ve hissediyorum oyunu var. Bu Türkiye'de de var mı dedi. Ben de dedim ki bizim mezunlarımızdan Ayben Ertem'in oyunları var. Buna bir tanesi çok benziyor. Az lakırtı çok laf mıydı Ayben? Az lakırtı bol iletişim. Az lakırtı bol iletişim. Karina'nın bahsettiği bu thinking, feeling, doing'e benziyor yani. Okay, so you're seeing Ayben, who is the creator of Therapeutic Game Turkey. Hi. Hi, how are you? Good. How are you? And 2 weeks I'm fine, ago, thank you. She was the host. Yani 2 hafta önce Ayben bahsetmişti bu oyunlardan. Onları demek ki Ayben'cim bir listeleri hatırlatmak gerekiyor. Çıkarız bizim hesaplardan da. Yes, so whatever, Karina, that thinking, feeling game, whatever you want to say about, there is an equivalent of it in Oh, Turkey. good. That's awesome.
That's awesome. This is good. I don't know if you can see it. I wasn't going to show you, but there's a body here. A little Bunu looks like görüyor a musunuz? gingerbread Bir tane man. vücut var diyor burada diyor. Right? And it says feelings are something you feel in your body. Burada şu diyor, just a second Karina, duygular bedeninizde hissettiğiniz şeylerdir. Can you see it? Yes, yes. Okay. So what I do is I have them put their biggest feelings over here. This obviously would be under the age of 10. Sad. Yaşındakilerin altında bunu yapmak iyi olur. Oraya diyorum ki o çok büyük hislerin, duyguların ne? Oraya göster. Do they write or do they show it with color? Well, both. So Hem after, let's say, hem de onu karalıyorlar. Evet. right. So yellow, yellow would be happy. Blue would be sad. Whatever. Sarı, mutlu. Blue, what was blue? Mavi. Whatever they decide, whatever Evet, color ne they söylüyorlarsa decide. yani o hislerine verdikleri renk neyse onu yazıp ve o rengi kullanıyorlar. And then they draw, you tell them this is them. They draw in here how big the feeling is. So if they're feeling super happy, they would draw a lot of yellow. If they were feeling sad, they would, a little bit of sad, they would draw a small blue. So that's something I use at the beginning of therapy. Yani terapinin başlangıcında bunu mesela kullanıyorum. You hold it for a moment. Okay. While I'm translating. Yani bu şekile, beden ve orada sağ tarafa hissettiği duygular ve rengini koydu. Ve ondan sonra diyor ki burada ne kadar büyüklükte bu duygunsa onu göster diyor. Ve o zaman mesela çok mutluysa bu sarı çok fazla olabilir. İşte üzüntüsü mavi, küçük bir mavi olabilir. Bu da iyi bir araç diyor. Okay. So, yes, thank you. Another... Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Tam da yeri gelmişken Türkçe'de de bu kitap var. Benden farklı olanla yaşamayı öğreniyorum. Aynı şekilde böyle duyguları renkle adlandırmışlar, çizebiliyorsunuz. Hani isteyen arkadaşlar iletişim Yaz Didem onu chat'e. Tamam. So Didem is sharing a book in Turkish. Oh, good. Someone different than me. And it had the same, figure for coloring there, so people can use it. Okay. So, yani burada oyunla ilgili olanları alacağım. Diğer çok fazla başka tip sorular var. I'm trying to pick up the questions. Okay, so one question from Iban is, I'm wondering if you could recommend activities to work with children who have anxiety during karantina. Diyor birisi Ayben, karantina zamanında çocukların kaygılı olan çocuklarla çalışmak için bir öneri şeyi var mı? Aktivite var mı diyor. And another one is when you work with a 5-year-old who's having anxiety and fear, are there any techniques you're recommending? Mm-hmm. Let me see if I can find it. Basically, when I start working with little kids around anxiety, there's an activity you can do for breathing. This is going to be a long explanation, Sibal. So you have one hand on the heart and one hand on the tummy, and they can have a stuffed animal on the tummy one, right? And they breathe. Mesela ilk yaptığım şeylerden bir tanesi, bir elleri şöyle göğsünün üstünde, bir eli karnında. Mesela eğer bir yumuş hayvanları varsa o yumuş hayvanı karınlarına da koymalarını isteyebilirim. Evet. Ve o nefes almayı, yavaş nefes almayı gösteriyor. And I think for a little kid, a little child, you tell them to
if the stuffed animal's on their tummy, to watch the stuffed animal go up and down. Yani And- mesela küçük bir çocuksa o yumuş hayvanını koyup da o nefes alıp verişiyle o hayvanın gidip gelmesi de onun öğrenmesine veya anlamasına yardımcı oluyor. Okay. There's one question pertinent to online therapy. He says, for the first time when we are going to see children and families online, what kind of a process would you recommend to follow the therapeutic alliance and in creating therapeutic alliance and safety? Oh, the first session, is that what he's saying? First session, yes. First time. First session? First session. During, First session. let's say it's a first client during Karantina right now. They haven't Okay. had office session, but they're going to do it online. It's so hard, first of all. But, ordinarily what you do is I would, if it were a younger kid under the age of 10, I would meet with the parents first. Just like in office, meet with the parents first. Ofisteki gibi önce ebeveynlerle görüşme yapıyorum önce. Aynı ofiste yaptığım gibi. And in that session, do the developmental history of the child, what the challenges are, what the strengths are, all of those things that adults notice about their children. And then second session, I have the parents and the child together, and we talk about the process of therapy for 15 minutes. And if the child's comfortable having the parents go, it's just like in office. If the child's comfortable having the parents leave, then that's fine too, after the initial, all of, the child and the parents together. That's second session. Okay. Yani aynı ofiste olsam yaptığım gibi ilk seansı anne babayla yapıyorum ve orada çocuğun gelişimsel öyküsü, işte güçlü yanları, onların zorlandığı yanlar gibi o bilgileri alıyorum. Ondan sonra bu ikinci seansta zaten ofiste de olduğu gibi anne baba ve çocukla birlikte ilk 10 dakikayı alıyorum. Süreç nasıl gidecek, ne olacak gibi bir bilgilendirme. Eğer çocuk rahatsa anne baba gidebiliyor. Çok rahat değilse anne baba kalıyor. Aynı ofiste de olduğu gibi. Okay. There's one question about bu İngilizce, bunu okuyayım, Türkçe'ye çevireyim. Teşekkür ederiz metotlarını yaptığın için. Çocuklar evde yalnızsa ve ebeveynler çalışıyorsa benim 11 yaşındaki danışanımla zorlandım çünkü küçük kız kardeşi hep geldi. Now I'm reading it in English. Hi Karina, firstly thanks for sharing your methods. I want to ask what you do when children are alone at home as their parents are working. I struggled a lot with my client, age 11. His little sister kept coming. We had very hard time. Yeah. The little sister kept coming into the room during the session because the parents were working. Is that correct? Is that what? Yes, the little sister was interfering, apparently, I think. Yes. So that happens often with me also. And I don't know how to answer that because benimle de bu çok sık oluyor. Benim de başıma bu çok sık geliyor. Tam nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. Yeah. So hard. With me, what happens is eventually the parents figure out what's happening and they come in and take the child out. So, yeah.
Yani genellikle hani ebeveyn fark ediyor ve geliyor küçük çocuğu alıyor. This one is the parents are not at home. I think that's what I understand. Oh, that's so, then I don't know. That's very difficult. I don't know. Okay. There is one person asking, does our Karena teacher in Turkish, we say hocam to someone who teaches us something. So you're the hoca now. Does Karena Hoca have an Instagram? Let's follow and we will be her soldiers. We'll say we are her soldiers, the hashtag. Then they're wanting the book. Hangi kitabı istiyorsun? Sen kitabı, bütün kitap isimlerini yazdık Ömer Bey ama acaba Didem'inki miydi? Okay. I think, okay. Cansu says, when you're doing online therapy with children, how long do you do the session? 45 to 50 minutes. 45 to 50. 45-50 dakika. Okay. You know, believe me or not, anything pertinent to play, I asked it. Let me see. There's one question. Children age prior to age 5, if they have their teeth, whatever, grinding, is that with stress and restlessness? Do you think? I would think so. I would think so. Öyle düşünürüm dedi. Yeah. I think you or also nail biting is another one. Nail biting. Tırnak yeme de aynı şekilde dedi. Bu okay. Someone is asking for anxiety disorders. You have recommendation, activity recommendation. I think you covered that. Or well, the other OCD, thing. Children with what? With OCD, what kind of plays can play? That's not, OCD is not my area of specialty. OKB benim uzmanlığım I'm sorry. değil dedi. Sorry. But I wanted to tell child therapists something that I have found to be because I think, Sibel, I think a lot of times children, we should talk a little bit about sensory kids who are sensory, because it's anxiety is sometimes is also sensory processing is also a factor with anxiety and high activity and ADHD. So it's out there. Yani duyu bütünleme meselesi de aslında kaygı bozukluğuyla what did you say, anxiety and what other else? Anxiety, sensory, ADHD. Dikkat bozukluğu, kaygı bozukluğu, bütün bunlar aynı zamanda duyusal bütünleme meselesi aynı zamanda. Okay, another question. I think I'm coming to the last questions. Wow, there was a lot of questions this time. If there is any child that's having difficulty separating from the mother, or they are having difficulty staying by themselves while they're having online schooling, is there any activity recommendation you have for kids who can stay, I think, in front of the screen and also separate from the mothers? Oh boy, that's huge. I think these are obvious things. I think taking breaks, and I think one way to help children separate a little, it's basically desensitization. So you find out, this is going to be a long answer, Sibel. You basically find out how long they can stay seated. So let's say they can only stay seated 10 minutes.
right? That's the longest they can stay. Önce ne kadar oturabiliyorlar ona bakacağız. Ondan sonra duyarsızlaştırma olacak. Yani diyelim ki 10 dakika oturabiliyorlar. Okay. Okay, so what you want to do is you want to get a timer and try to expand out. So if their baseline is 10 minutes, can they do 15 minutes? So, and you can make it a game. That is probably similar to separation anxiety too. So if, you know, can they be alone without the mom for 6 minutes? And then you want to try to expand it out with the timer. You don't have to let them know you're doing that unless you want to make it a game. Aha. Yani bunu bir oyun şeklinde, bu hem aslında ayrışma kaygısıyla da ilgili, hem de o ekran üstündeki, yani bir baseline dediğimiz bir baz yapabildikleri bir seviyeyi tespit ediyoruz ve onu genişletmek için işte bir saat ölçeri de alabiliriz, bir timer, ve orada hadi bakalım yani gel bunu bir kaça kadar çıkartabileceğiz, ne kadar daha durabileceksin gibi bir oyun şeklinde bunu yapabiliriz. I'm taking two last questions. I'm selecting this because I think you have a lot of experience in this, and that's why. With a 6-year-old who is selectively mute, who has selective mutism, is there anything any activity you recommend? I haven't worked with a child with selective mutism for a while. It is very challenging. Bless you for working with them. I think I think what is helpful is to have what I've read, and it's been a while, is start out by having them whisper to you. If you can get dialogue with whispering, that's a start. It's been a while though. That's okay. I mean, at the time I know you, we shared a lot of those cases. Yani bu soruyu aslında tam hani şeye sordum çünkü benim onunla birlikte Kaliforniya'da olduğum zaman çok öyle vakalar paylaşmıştık birlikte. Oradan biliyorum ama epey oldu öyle vaka almayalı. Valla kolay gelsin o vakaları alanlara dedi. Şunu yapabilirsiniz belki dedi, yani size fısıldamasını sağlayarak oradan başlayın dedi. Yani fısıldayarak size bir şeyleri anlatması olabilir dedi. Let me see. One question is if the children are reluctant in in quarantine? They haven't specified, or you know, are reluctant or resistant. Yani terapiye dirençli çocuklarda dikkat edilmesi gerekenler neler olabilir? Bir soruda isteksizlik. So there is both a reluctance or unwillingness, or when anything that needs to be paying attention with children more resistant. Okay. So yes. So I set up. After a while, the child doesn't want to come. Oh, well, okay. Well, there's nothing really we can do about that. Sometimes I encourage parents to say to their child, we'll just have this many more sessions. So and sometimes parents have to give them an incentive. So 5 more sessions. Let's say the child doesn't want to come anymore. You have to put a time limit. And after 5, I think they're more agreeable if you say, okay, we need you to go 5 more sessions, right? So, and then parents need to give them an incentive. But you know, that's one part. The second part is, mesela bunu ebeveynlerin hani şöyle demesi yararlı oluyor. Yani senin 5 seans daha gitmen gerekiyor ve hani o 5 seans sonrasında da bir
insentif bir ödüllendirici bir şey ya da yani özendirici bir şey de vermeleri sonunda iyi olur. İkinci meselede Can I say something about that? Something else about? So I set up my sessions with, I get my turn first, which is usually 30 minutes or 30, I get to something, I have something for us to work on together. And then if we get through it, if we get through what I need, then they get 20 minutes to do whatever they want. They don't get screens in here, but they can, you know, play. Yani benim seanslarımda yapılandırdığım yollardan bir tanesi o ilk 30 dakika bizim seninle üzerinde birlikte çalışacağımız şeyler. Ondan sonra o son 20 dakika senin seçtiğin, sen yani tabii ki bu da ekran zamanı vermiyoruz ama onun dışında ne seçiyorlarsa. Okay, I think we're done. Okay. And, I mean, there might be one or two questions. Yani bir iki soru vardır belki atladığım. Hani çok acil böyle çünkü bir kısmı anlattığımız şeylerdi. Yani bu Betül'ün sorusu verilen örneklerden odandaki 4 tane mavi olan şeyi söyle, dışarıdan gördüğün 3 tane şeyi göster gibi uygulamalar hangi problemlere yönelik yapılacak çalışmalar? Ona demişti ki bağlantı baştan o ilişkiyi kurmak için ısınma şeyleri demişti. So I'm, you know, answering a question which you already answered. Okay, so Can I say one more thing? It goes back to Stephen Porges, that so we can do things like this. We can high five with little children, hearts, high five, thumbs up. Those are all quarantine things we can do with them, right? Okay. All those Bir şey daha söylemek istiyorum dedi. O başta gösterdiğim Stephen Porges videosundan bahsetmiştim diyor. Orada bahsediyor. Mesela bu karantina zamanında online'da işte kalp yapmak, hadi çak demek gibi veya hani baş parmağımızı koyarak aferin gibi ya da tamam demek gibi iletişimler de hani burada önemli. Bir onlara hatırlatmak istedim dedi. Yes. Okay. Anything else you want to add, or I think so. we tired you? Thank you so much. I mean.